글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 4일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Volgograd oil refinery hit in Ukraine drone attack. 우크라이나 드론 공격으로 볼고그라드 정유소 피격. 2 Ukrainian attack drones struck the largest oil refinery in southern Russia. The Volgograd refinery, marking a continuation of long-range attacks on Russian oil facilities. Local authorities in Russia reported that a fire at the Volgograd refinery had been extinguished following the drone attack. Lukoil, the oil producer owning the refinery, stated the plant was operating normally post-attack. The operation targeted the refinery's primary processing facility, essential for its significant production capacity, according to a source from Kyiv. Ukrainian officials rarely publicly acknowledge responsibility for attacks on Russian territory, aiming to disrupt the Kremlin's war effort by targeting such infrastructure. The attacks on oil refineries, according to the source, aim to cut off fuel logistics for enemy equipment and reduce the Russian budget's income. The distance between the northeastern Ukrainian city of Kharkiv and the southern Russian city of Volgograd exceeds 600 kilometers, highlighting the long-range capability of the drones used. Ukraine's adaptation to using long-range drones for retaliatory strikes reflects an effort to match Russia's advanced military technology and strategic reach. 우크라이나 공격 드론 2대가 러시아 남부 최대의 볼고그라드 정유소를 타격했습니다. 이번 공격은 러시아의 석유시설에 대한 장거리 공격의 연속입니다. 러시아 지역 당국은 드론 공격 후 볼고그라드 정유소에서 발생한 화재가 진압되었다고 보고했습니다. 해당 정유소를 소유한 석유 생산업체 루코일은 공격 후에도 정유소가 정상 운영되고 있다고 밝혔습니다. 키예프의 한 소식통에 따르면 이번 작전은 정유소의 주요 가공시설을 목표로 했으며 이 시설은 정유소의 상당한 생산 능력에 필수적입니다. 우크라이나 관리들은 드물게 러시아 영토 내 공격에 대한 책임을 공개적으로 인정하며 이러한 인프라를 목표로 함으로써 크렘린의 전쟁 노력을 방해하려 합니다. 소식통에 따르면 정유소에 대한 공격은 적 장비의 연료 물류를 차단하고 러시아 예산의 수입을 줄이는 것을 목표로 합니다. 우크라이나 북동부 도시 하르키우와 러시아 남부 도시 볼고그라드 사이의 거리는 600km를 넘어 사용된 드론의 장거리 능력을 강조합니다. 우크라이나가 보복 공격을 위해 장거리 드론 사용으로 적응하는 것은 러시아의 고급 군사 기술과 전략적 도달 범위에 맞서려는 노력을 반영합니다. Useful idiom, aim to disrupt. 방해하려는 목표. Ukrainian officials rarely publicly acknowledge responsibility for attacks on Russian territory, aiming to disrupt the Kremlin's war effort by targeting such infrastructure. 우크라이나 관리들은 러시아 영토 내 공격에 대한 책임을 공개적으로 드물게 인정하며 이러한 인프라를 목표로 함으로써 크렘린의 전쟁 노력을 방해하고자 합니다. Number 2. U.S. launches airstrikes in Iraq and Syria, targets Iran-backed militias. 미국, 이라크와 시리아에서 공습 실시, 이란 지원 민병대 타겟. The United States conducted airstrikes in Iraq and Syria, hitting over 85 targets associated with Iran's Revolutionary Guard and militias it supports, resulting in nearly 40 fatalities. The strikes were a response to a deadly attack on U.S. troops, employing long-range B-1 bombers for the operation. This escalation comes amid tensions between Israel and Hamas, with the region's conflict intensifying. Iran condemned the U.S. actions, predicting increased instability and conflict in the Middle East. Iraq voiced its protest by summoning the U.S. chargé d'affaires, emphasizing its refusal to be a battleground for external conflicts. The U.S. Defense Secretary stated the operation is just the beginning of the U.S. response, stressing that while they do not seek conflict, they will not tolerate attacks on American forces. Despite the aggressive stance, the Pentagon has expressed a desire to avoid war with Iran, highlighting the complex geopolitics of the region. 미국이 이란 혁명수비대와 지원하는 민병대를 연계된 85개 이상의 목표를 공격하는 이라크와 시리아에서 공습을 단행했습니다.
이로 인해 거의 40명이 사망했습니다. 이번 공습은 미군에 대한 치명적인 공격에 대한 반응으로 작전에는 장거리 B-1 폭격기가 사용되었습니다. 이스라엘과 하마스 간의 긴장 속에서 이 지역의 충돌이 심화되는 가운데 이러한 격화가 발생했습니다. 이란은 미국의 행동을 비난하며 중동에서의 불안정과 충돌이 증가할 것이라고 예측했습니다. 이라크는 외부 충돌의 전장이 되는 것을 거부한다는 점을 강조하며 미국 대사대리를 소환하여 항의의 뜻을 표했습니다. 미국 국방장관은 이번 작전이 미국의 반응의 시작일 뿐이라고 밝혔으며 충돌을 추구하지 않지만 미군에 대한 공격은 용납하지 않을 것이라고 강조했습니다. 공격적인 입장에도 불구하고 국방부는 이란과의 전쟁을 피하고자 하는 의사를 표현하며 이 지역의 복잡한 지정학적 상황을 간주했습니다. Useful idiom. We do not seek conflict. 우리는 충돌을 추구하지 않는다. We do not seek conflict in the Middle East or anywhere else. But the President and I will not tolerate attacks on American forces, Austin said. 우리는 중동이나 어느 곳에서도 충돌을 추구하지 않지만 대통령과 나는 미군에 대한 공격을 용납하지 않을 것입니다. 오스틴이 말했습니다. Number 3. Argentina's lower house approves Millei's omnibus reform bill. 아르헨티나 하원, 밀레이의 포괄적 개혁 법안 승인. Argentina's lower house of Congress has passed President Javier Milei's controversial omnibus reform bill, setting the stage for a Senate vote. The bill aims to overhaul the economy and the state, with 144 votes in favor and 109 against. Protests erupted outside Congress as the bill was debated, with critics arguing it could lead to increased exploitation of natural resources and cuts in environmental and cultural funding. Milei urged legislators to decide which side of history they want to be on, while his far-right Freedom Advances party supports the reforms as a path to prosperity and freedom. The reform package includes a wide range of measures from privatizations to cultural and legal changes. Amidst warnings of the risks associated with free market reforms, the IMF has released $4.7 billion to Argentina in a show of support for Milei's economic policies, despite widespread protests against budget cuts. 아르헨티나 하원이 자비에르 밀레이 대통령의 논란이 많은 포괄적 개혁 법안을 통과시켜 상원 투표의 길을 열었습니다. 이 법안은 경제와 국가를 대대적으로 개편하려는 목적을 가지고 있으며 찬성 144표, 반대 109표로 승인되었습니다. 법안이 토론되는 동안 의회 밖에서는 자연자원의 증가된 착취와 환경 및 문화 자금의 삭감을 우려하는 비판자들의 항의가 일어났습니다. 밀레이 대통령은 입법자들에게 역사의 어느 편에 서고 싶은지 결정할 기회가 있음을 주장했으며 그의 극우 자유진보당은 이 개혁을 번영과 자유로 가는 길로 지지합니다. 개혁 패키지는 민영화에서 문화 및 법적 변화에 이르기까지 다양한 조치를 포함하고 있으며 자유시장 개혁의 위험에 대한 경고가 있습니다. 국제통화기금 IMF는 밀레이의 경제정책에 대한 지지의 표시로 아르헨티나에 47억 달러를 지급했음에도 불구하고 예산 삭감에 대한 대규모 항의가 있었습니다. Useful idiom. Path towards prosperity and freedom. 번영과 자유로 가는 길. We have two clear options. Become the largest slum in the world, or continue this path towards prosperity and freedom, said a lawmaker in support of the bill. 우리에게는 두 가지 명확한 선택지가 있습니다. 세계에서 가장 큰 빈민가가 되거나 번영과 자유로 가는 이 길을 계속 가는 것입니다. 라고 법안을 지지하는 한 의원이 말했습니다. Number 4. Clashes in Gaza City escalate amid Israeli shelling. 가자시에서 이스라엘 포격에 따른 충돌 격화. Heavy clashes and intense Israeli shelling were reported in several neighborhoods in Gaza City. Overnight attacks in the eastern part of Rafah killed 24 people as an expected Israeli army operation looms. More than 1 million displaced Palestinians in Rafah City are in dire conditions, with children searching for food scraps. The strikes in Iraq and Syria by the U.S. targeted over 85 sites linked to Iran's Revolutionary Guard and militias, killing nearly 40 people. These actions were in retaliation for a deadly attack on U.S. troops and are part of heightened tensions in the region. Iran warns the U.S. attacks will only increase instability and tension in the Middle East.
가자시의 여러 지역에서 이스라엘의 격렬한 포격과 충돌이 보고되었습니다. 라파 동부에서의 밤새 공격으로 예상되는 이스라엘 군의 작전이 임박하면서 24명이 사망했습니다. 라파시에 있는 100만 명이 넘는 이재민들이 극심한 상황에 처해 있으며 아이들은 음식 찌꺼기를 찾아다닙니다. 미국은 이란 혁명수비대와 민병대와 연계된 85개 이상의 사이트를 목표로 이라크와 시리아에서 공습을 가해 거의 40명을 살해했습니다. 이러한 조치는 미군에 대한 치명적인 공격에 대한 보복이며 지역 내 긴장이 고조되는 부분입니다. 이란은 미국의 공격이 중동에서의 불안정과 긴장을 더욱 증가시킬 것이라고 경고했습니다. Useful idiom, in dire conditions. 극심한 상황에 처해 있다. More than 1 million displaced Palestinians in Rafah city are in dire conditions, with children searching for food scraps. 라파시에 있는 100만 명이 넘는 이재민들이 극심한 상황에 처해 있으며 아이들은 음식 찌꺼기를 찾아다닙니다.